I'm Ava, and welcome to Korean Ladder, the audio-first Korean lesson that helps each rung feel reachable. 안녕하세요. 저는 하나예요. 코리안 라더에 오신 걸 환영해요. 안녕하세요. 저는 준호입니다. 오늘은 사진을 찍기 전에 자연스럽게 허락을 구하는 표현을 배워요. Here's my real-life panic question. I'm in a cute cafe, a temple, or an exhibition, and I want a photo. Do I just point at my phone and smile? 좋은 질문이에요. In Korea, especially in shops, temples, exhibitions, and around strangers, it is much better to ask first. 오늘의 핵심 문장은 사진 찍어도 될까요?입니다. In English, it means, may I take a photo? Or would it be okay to take a photo? 패턴은 동사에 아도 될까요? 또는 어도 될까요?를 붙이는 거예요. It asks, is it okay if I do this? So, 사진 찍어도 될까요? Is not just can I physically take a picture. It's asking permission politely. 맞아요. 찍다 means to take a photo. In this pattern, 찍다 becomes 찍어도. 사진은 photo, 찍어도 means if I take or even if I take. 될까요? asks, would it be okay? 자연스럽게 말하면 사진 찍어도 될까요? Keep 찍어도 together because 어도 is attached to the verb. 카페나 가게에서 위치를 넣고 싶으면 여기서 사진 찍어도 될까요? 라고 해요. 여기서 means here or in this place. 전시나 사찰에서는 더 조심스럽게 말하면 좋아요. 여기서 사진 찍어도 될까요? is a safe, simple question. If I'm pointing at one object like a display item, can I say, 이거 찍어도 될까요? 네, 좋아요. 이거 찍어도 될까요? means may I photograph this? In a formal place, 이것을 찍어도 될까요? is a little more careful. 하지만 사람에게 카메라를 향할 때는 특히 먼저 물어봐야 해요. Ask before photographing a person. 조금 더 부드럽게는 혹시 사진 찍어도 될까요? 라고 해요. 혹시 makes the question softer, like by any chance. 혹시 사진 찍어도 될까요? That feels less abrupt. 사진 한 장 찍어도 될까요도 아주 자연스러워요. 한 장 means one picture, one shot. 장 is the counter for flat things like photos, paper, and tickets. 사진 한 장 is one photo. Okay, I have 3 versions now. 사진 찍어도 될까요? 여기서 사진 찍어도 될까요? And 혹시 사진 한 장 찍어도 될까요? 이제 실제 상황을 들어볼게요. Hannah and I will do a short, sharp conversation. Listen for the permission question. 안녕하세요. 여기서 사진 찍어도 될까요? 네, 괜찮아요. 플래시는 쓰지 말아주세요. 네, 감사합니다. 플래시는 안 쓸게요. I heard. 여기서 for here and 플래시는 쓰지 말아주세요. Please don't use flash. 맞아요. If someone says 괜찮아요, that means it is okay. If they say 안 돼요, it means it is not allowed. 또 많이 듣는 말은 촬영 금지예요. It means photography is prohibited. If you see or hear that, don't take pictures. Let me try the main sentence. 사진 찍어도 될까요? 좋아요. keep 찍어도 together. and make 될까요? polite and light at the end. 사진 찍어도 될까요? 네, 자연스러워요. Now try the place version. 여기서 사진 찍어도 될까요? 여기서 사진 찍어도 될까요? 완벽해요. For a stranger or a sensitive place, add 혹시 at the front. 혹시 여기서 사진 찍어도 될까요? 혹시 여기서 사진 찍어도 될까요? 여기서 주의할 점이 있어요. 사진 찍어주세요 means please take a photo for me. It is not asking permission. Oh, so if I say, 사진 찍어주세요. In a shop, I might be asking the shop owner to take a picture for me. 맞아요. Permission is 사진 찍어도 될까요? Requesting help is 사진 찍어주세요. They are different. 또 하나, 사진 찍을 수 있어요 means I can take photos or I am able to.
It does not always sound like asking permission. So the safe permission version is 사진 찍어도 될까요? 네. Very safe, and if the answer is no, say 네. 알겠습니다. That means okay, I understand. 퀴즈입니다. You are in a small exhibition and want to photograph one display item. Which question sounds most natural and polite? I think A. 이것을 찍어도 될까요? Because I'm asking if photographing this item is okay. 정답은 A예요. 이것을 찍어도 될까요? Asks permission to photograph this. B. Asks someone to take a photo for you. C talks about ability. 조금 더 부드럽게 말하고 싶으면 앞에 혹시를 붙여요. 혹시 이것을 찍어도 될까요? Sounds careful and polite. 정리해 볼게요. 첫째, 사진 찍어도 될까요는 사진을 찍어도 괜찮은지 묻는 표현이에요. In English, use it to ask, may I take a photo? 둘째, 장소에는 여기서를 넣어요. 여기서 사진 찍어도 될까요? means may I take photos here? 셋째, 더 조심스럽게 말하려면 혹시를 붙여요. In English, it feels like by any chance, so the request is softer. 넷째, 사진 찍어주세요는 허락이 아니라 부탁이에요. In English, it means please take a photo for me. So don't use it for permission. Today's keeper sentence is 사진 찍어도 될까요? I can use it before I take a photo, not after I've already snapped it. 오늘은 이 한 문장만 기억하세요. 사진 찍어도 될까요? Ask first, and your Korean will sound more respectful. 다음 시간에는 허락을 받았을 때와 거절당했을 때 자연스럽게 대답하는 법을 배워요. See you on the next round.